Και έτσι, πριν δώσω το λόγο στον εκλεκτό φιλοξενούμενό μας, να αναφέρω λίγα πράγματα για τον Θεόδωρο Μαυρογιάννη. Ο καθηγητής Θεόδωρος Μαυρογιάννης σπούδασε κλασικές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Περούτζα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαία Ιστορία, Κλασική Αρχαιολογία και Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, στη Γερμανία, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτορ Αρχαίας Ιστορίας. Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, ο κ. Μαυρογιάννης είναι καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ έχει διδάξει και στα πανεπιστήμια της Περούτζα και του Φράιμπουργκ. Έχει πλουσιότατο συγγραφικό έργο σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή Ανατολή, στους κλασικούς χρόνους και στην Ύστερη Αρχαιότητα. Είναι μέλος της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου και έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης τμήματων συναφών, ιστορίας και αρχαιολογίας, των Πανεπιστημίων της Κρήτης και των Ιωαννίνων. Σήμερα το θέμα της διάλεξής του έχει τίτλο, το θέμα της διάλεξης είναι «Τριπαράδεισος και Άβαι, Κοιτίδα των Μακεδόνων στην Άνω Συρία και των Αράβων βασιλέων της Εμέσης». Θα κάνουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, μια παρεμβολή εδώ. Θα ξεκινήσουμε από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. αντί για τις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, αλλά αυτό θα γίνει για συγκεκριμένο λόγο. Εγώ απλώς εκ προημίου να επικαλεστώ τη γνώμη πολλών συναδέλφων μας ότι και η Ύστερη Αρχαιότητα είναι κομμάτι του ελληνιστικού κόσμου ή τις απόψεις ιστορικών παλαιότερων γενιών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι μετά τη Χερόνια υπάρχει μια συνέχεια στην ιστορία του ελληνισμού. Ο κ. Μαυρογιάννης έχει πολύ καλύτερους λόγους για αυτή την παρεμβολή εδώ. Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Μαυρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελιγιαννάκη, για τα καλά και ευγενικά σας λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ που θα μου επιτρέπετε να μιλήσω στα αγγλικά. Όπως σας είπε ο κύριος Δελιγιαννάκης, θα υπάρχει και μια περίληψη στη συνέχεια στα ελληνικά. Λοιπόν, ο τίτλος αυτής της ανακοίνωσης, όπως είδατε, όπως βλέπετε, είναι Triparadeisos and Abai, the cradle of the Macedonians in Upper Syria and the Arab Kings of Εμesa. First point, the desired result. Did there exist a new Macedonia in Syria? The problem of Triparadeisos. There was a third Greek colonization, often marginalized in the relevant literature. This was the outcome of the conquest of the Achaemenid Empire by Alexander the Great. Scholars safely call it Greek Macedonian colonization of the Seleucids, since it affected mainly Syria, which became a sort of New Macedonia, as stated by Edmond Fazouls and Domenico Musti. The memory of the Macedonian cities in Syria extended within the time of reign of the Emperor Constantius II and can be drawn by following Marek Olszewski. Here you have a map of the Hellenistic and Roman Near East. And I'm coming now to the late Roman mosaic from Apameia, Pella, and the Macedonian colonization. Olszewski recently published a stolen mosaic from Apameia, representing in 3 vertically arranged panels the acts of foundation of Pella Apameia. The first panel is focused on the foundation of Pella on the Orontes River by Archippos, who conducts an offering act and is accompanied by the strategos of Europe Antipater and his son Cassander. The decisive division of the Empire of Alexander took place in Triparadeisos, where a second agreement was signed in 321 BC
following an earlier one, that at Babylon in 323 BC. The Macedonians were summoned in Triparadeisos after the death of Perdiccas, who had invaded Egypt against Ptolemeus of Lagos, seeking to repossess the corpse of Alexander. Before coming to the second and third panel, I have to say some words about the council at Triparadeisos in 321. That the Council of Triparadeisos was fraught with consequences for the future was never denied, since it established the very destiny of the legal basileis Philip Triparadeisos and Alexander IV by putting them under the protection of Antipater. Antipater and Antigonus, the one-eyed, ο μονόφθαλμος, became respectively strategos of Europe and strategos of Asia, as it was afforded by the Macedonian royal right of Alexander, king of Asia and king of Europe. As regards the second panel, this is the second panel here, it represents facts of Syria after 305 BC and the crowning of Seleucus I as king. In this, the refundation of the city of Apameia by Seleucus I Nicator in honor of his wife Apameia is depicted. The scene belongs to the next chronological phase, considering the definitive fragmentation of the empire of Alexander. And the third panel shows the city itself within the frame of its fortification wall. It is a Roman mosaic, certainly, I would say, contemporary to the mosaic of Cassiopeia in the house of Ion at Nea Paphos. Here you can see maybe the river Orontes, but you cannot see yet still the site of Apameia is a bit in north. Here you can see the mosaic from the house of Ion at Nea Paphos. They both evoke not simply the perseverance of the Greco-Roman culture in the years around 350 AD in Syria and Cyprus, but also the proud renaissance of the status civitatis of this culture, whose roots reached back to Alexander and his diadochi. Unfortunately, we do not have a concrete archaeological picture of this type of Macedonian cities, either from the beginning of the colonization or from the time of Antiochus IV Epiphanes reconstructing policy, which updated the structures of these cities in the years around 170. In fact, the Roman and late Roman buildings came completely to overlap the phase of the diadochi of Alexander in Syria. The lack of evidence is more regrettable inasmuch the written tradition collected by Eduard Meyer in 1921, Blüte und Niedergang des Hellenismus, attributing the plans and the first acts of colonization in Syria to Alexander himself, cannot be confirmed on the field. However, I will try to sketch the outline of the intentions of Alexander, even though they are not immediately perceivable. The hypothesis: the choice of the diadochi to hold the council at Triparadeisos must have been dictated by the policy of Alexander in Phoenicia in 332-331 BC, who have laid the foundations of the administrative and religious system of a new Macedonia in the wider region of Syria. The main argument lies in the crowning of Abdalonymos as king of Sidon in 332 BC by Hephaestion,
on behalf of Alexander during the siege of Tyre. The scenes in high relief, here, the mosaic of Ion, and this famous, the so-called sarcophagus of Alexander from the museum, the Archaeological Museum of Constantinople, depicting a royal scene of hunting with Alexander, Hephaestion, and Abdaloнимos in Persian costume, cannot be but a ceremonial act of kingship that took place in the most famed royal paradisos of the wider region of Phoenicia. Triparadeisos, or the three parks, might be a royal park for the Persian Achaemenids, just like the Basilikos Paradeisos mentioned by Xenophon, which hosts the tomb of Cyrus the Great in Pasargade. Here you have the long site with the scene of a battle of the Macedonians against the Persians, and here this is a scene from the opposite long side, where you can see Abdaloнимos in Persian costume, Alexander probably, he is Alexander, and Hephaestion during the scene of a hunting, a royal hunting. And on the another scene of hunting here, and once more, and the mausoleum of Cyrus the Great at Pasargade into the Basilikos Paradeisos. The problem related to the identification of Triparadeisos on the field cannot be solved without explaining this strange coincidence between the two royal Paradeisoi, Triparadeisos and the Paradeisos at Pasargade, for a lot of reasons. First, the so-called sarcophagus of Abdaloнимos is to be dated before the death of Alexander in 323 for any scholar of ancient Greek history of art, after Karl Scheffold knows that this is the masterpiece, Meisterstück, of the late classical art, to be dated before the copy of the mosaic of Alexander from the Casa del Fauno from Pompeii. The original of the mosaic belongs without any reasonable doubt to the early Hellenistic art, despite the discordant voices lowering the chronology of the sarcophagus of Alexander up to 312. This is late classical art, yes, yet, and this is early Hellenistic art. Second point, there is a dramatical error in the translation and the topographical comprehension of the texts referring to Triparadeisos by Diodorus, Strabo, and Polyaenus. Diodorus is categorical in saying that Triparadeisos lay στην Άνω Συρίαν, στην Άνω Συρίαν. All commentators erroneously consider it as a reference to North Syria, but the term needs to be translated as Upper Syria in the sense of the mountainous Syria. This is confirmed. Here we have a part of the Upper Syria, exactly the mountainous Syria, with the mountainous chain of Lebanon and anti-Lebanon, and
the river Orontes. This is confirmed by Strabo when he locates it on the sources of Orontes Axios. The river had two names, Orontes and Axios, the Macedonian name of Axios, of the river Axios, which spreads in effect in North Lebanon and not in North Syria. Topography ensures that it is about the northern part of Syria, the Beka Valley. Αυτή εδώ είναι η κοιλάδα Beka που βλέπετε. Εντάξει. In Lebanon, and not at all beyond the frontier between Lebanon and Syria, it is not only because Άνω Macedonia is called in Herodotus as the mountainous Macedonia of the plateau of Kozani, Eani, where Aige, Vergina occupy the region of the Kato Macedonia. I'm sorry very much for the quality of this picture. I will try the next time to have a better one. It is also the terms of distinction of contour lines showing the elevation of the land between Άνω, Κάτω, Αίγυπτος, Luxor, and Memphis. Άνω Αίγυπτος is Luxor, Memphis is Κάτω Αίγυπτος. Third point, Polyaenus says in the Stratagemata that Antipater and Antigonus the One-Eyed, great friends, as they appear in the tomb of Casta at Amphipolis, 321 BC, gathered, thanks to Michalis Lefangis and Katerina Peristeri, gathered armies on a bridge of a river in Syria at the point where the flow of the water formed a cascade. Strabo, who created a sort of confusion about the sources of, it is Strabo, it is Strabo who created a sort of confusion about the source of Orontes, because he said, μέχρι και των του ορόντου πηγών, πλησίων του Τελιβάνου και του Παραδείσου και των Αιγυπτίων τείχους περί την απαμέων γην Ισή. Unfortunately, I would say he confused the sources of Orontes with the land of the inhabitants of Apamea, and this land is further north, in the north. This is definitely to be identified, the sources of Orontes, with the source of the river Orontes called Ain es Zerka at Dardara. Here you have, it is quite difficult to discern from this. Here is Hermel, okay, the Mount Hermel, about which I shall come to speak after that. And this is the Orontes River. The very sources of the Orontes River lies in near Baalbek, but the sources of the Orontes becomes visible exactly in at this point called Ain es Zerka, in the vicinity of Marmarun, one of the cradles of the community, of the Maronites community in Lebanon, 34 kilometers from the Lebanese Syria. Εδώ είμαστε. Lebanese Syrian frontier at Laodicea at Livanum and the lake of Homs, Emesa, 35 kilometers from Baalbek. So Baalbek is here. Fourth point,
So the sources of Orontes were Triparadeisos, connected with Triparadeisos, are not in northern Syria, but definitely in northern Lebanon. D. Any other propositions which recognize the sources of Orontes, Axios, Triparadeisos in Jusiye here, or in Ribla, into the modern state of Syria, do not meet the requirements of topography and the evidence deriving from the written sources. Triparadeisos must be therefore in the immediate proximity of ancient Emesa, Homs, the seat of the dynasty of Samsigeramus first. Samsigeramus first, Samsigeramus protos. There is no doubt that it was a tribe of settled Arabs. This is confirmed by Strabo and Cassius Dio. Whether these Arabs were already settled within the frontiers of the Seleucid kingdom before 64 BC or not still remains unanswered. What seems to be an ascertained fact is that the dynasty moved from Arethusa. I have the fortunately here the map. Emesa is here. After here is Laodicea Libanum, the lake of Emesa. Emesa Homs is here, and Arethusa some 10 kilometers in more north. The dynasty moved from Arethusa Restan to Emesa Homs perhaps in 48, settling around the great sanctuary of Elagabal, which has not left any monumental trace in modern homes. Second question, how far back did the presence of the Arabs in the Bekaa Valley reach? A non-scientific debate tends to deny the presence of the Arabs in Syria before 64 BC. Putting aside the sanctuary of Baalbek and the settlement of the Itureans of Chalkisat Libanum, I show you, attested in the Bekaa by Strabo around 110 BC, the most preeminent sanctuary was that of Elagabal at Emesa. Is a very important deity for late antiquity, you know, because it is a monotheistic cult. A local dynasty of Arab sheikhs had been established at Arethusa near Emesa since 64. In the Greek sources, in Strabo and Flavius Josephus in particular, dominates the term Philarchoi Emisenon, Dynastis Εμέσης και Αρέθουσας. Flavius Josephus speaks on Iamvlichos te o dynastis. Cicero calls the Arab sheikh, Samsigeramus I, the founder of the dynasty, as amicus republicae nostre, or Arabarches, and yet there is an inscription from Heliopolis Baalbek. It mentioned Rex Samsigeramus, Regis Sohemis Filius. It could be at first glance said that their kingship or principality was not recognized within the Seleucid kingdom, whereas the Arabs of Emesa were called reges after they received the Roman citizenship. The problem whether the dynasty of Samsigeramus I was granted by Pompey or more simply was permitted by him to carry on an earlier kingship is a difficult issue to resolve. But it is even more difficult to determine what kind of kingship this was, considering the status of clientel kings for the Roman law. Why I'm going to detect this problem, whether the dynasty of Emesa, the princes of the dynasty of Emesa were called really
Vasilis reges or not? Because we have, of course, the problem of the transmission of the royalty, of the Macedonian royalty, from Alexander to Seleucids, but from 150 BC, we have the fragmentation of the kingdom of the Seleucids. So we do not know exactly what happened with the Macedonian royalty after 150 BC in Syria. And we see some developments from 64 on, from Pompey on. As you can understand, for example, we have a portrait of a member of the dynasty from tomb 1 of the royal necropolis of the dynasty of Samsigeramus at Tel Abu Sabun in Emesa. Here you can see maybe better Emesa and Arethusa here, and here Larissa, and finally Apamea, the river Orontes. And you can see now this beautiful portrait from tomb 1 of the royal necropolis of the Samsidramidis, may date. It is about 22 tombs excavated in 1936. It may date at the time of Claudius, of the Emperor Claudius, in 42, and represent the futures of Samsigeramus II, king from 14 until 42 AD. He does not bear the Hellenistic diadem of Macedonian type, but a sample crown of wreath. We cannot be assured that the cradle of the dynasty of Emesa was Homs from the start. There is not any explicit reference to this Arab tribe before 64 BC, and yet there is not the minimum doubt that the Arab tribes penetrated as nomads or semi-nomads into the frontier of Euphrates as far as Alexander the Great's years. Some scholars, among which Maurice Sartre, it was an honor for me to have Maurice Sartre in my committee to the appointment of full professor, but I cannot understand why he denied the presence of the Arabs between Alexander and the confirmation brought by Strabo in Syria. It seems as if the earth swallowed them up. He does not accept, Maurice, no matter how explicit the text of Strabo is at this point, that the Arabs and the Itureans, maybe Arabs as well, were practically established in Syria, Valley of Bekaa, by the time of Ptolemaios, son of Menaios, 120 BC at least. Others, like Peter Funke, do not have any resilience to call the kings of Emesa, Edessa, Palmyra, as Arabs by detecting tribal formation in the Assyrian documents of the 7th century BC. There is a problem here, yeah, about royalty. Is it not possible to detect a self-representation of the Arabian tribes, of the dynasts of the Arabian tribes as kings? Evangelos Chrysos has explained the use of the term basileus for chief of populations according to the Roman law implemented by the Byzantine emperors as inferior to the emperor. It was attributed to the chiefs
of autonomous political entities within the frontiers of the Roman Empire, known as the late Roman Federati, who might be identical to the Deditiki of the Constitutio Antonia of 212 AD. It seems that this is a reminiscence of the regulation about clientel rates put into effect by Pompey in 64 BC. In fact, what Sartre denies has to do with the assessment of the policy of Alexander in the Bekaa Valley, Upper Syria, towards the Arabs. And it is a great fortune we have three passages from Arian, from the Anabasis of Arian. While basic in Tyre, Alexander campaigned against the mountain raids of Ante-Lebanon, which I translate, was towards the region of Arabia, or better said, better translated, on Arabia. And the second passage of Arian in the Anabasis, Alexander besieged also the Arabs of Gaza. And the third passage, more important than the other two, Polybius 579-8, 10,000 Arabs of an earlier chief, bearing the same name with Zabdibelos, were recruited in 117 into the army of Antiochus III before the Battle of Rabia and the Pelusium of Nile against Ptolemy IV Philopator. The Arabs inhabited in the Bekaa Valley. Absolutely, it is ascertained for the year 217. The reason now for choosing Triparadeisos: time has come to introduce a new perspective in the studies of Alexander the Great and the successors, that is, on the field. Among all the attempts and the speculations about the history of the Macedonians, there is nothing really more promising for revealing research than analyzing the reasons why in 321 Triparadeisos in Upper Syria, in Northern Lebanon, was chosen to be the meeting point for the division of Alexander's empire. Choice made at random, as Worthington thinks, at random. Well, a conscious return to the intentions of Alexander. This cannot be answered without research on the field and without explaining the background and conclude to an objective historical interpretation. Archaeology confirms then, through the pyramids of Mount Hermel in northern Lebanon, 5 kilometers away from the sources of Orontes at Ainezerka. This is this famous monument. This is a forgotten monument. 35 kilometers away from Baalbek, that this funerary monument was not only intentionally erected at this place between 138 and 130, the chronology is mine, is a conclusion reached by myself, that this monument is to be dated from 138 and 130, after having discussed with Michalis Lefangis. We visited this site in 218, thanks to the Department of Antiquities of Lebanon. So, because of its architecture and the scenes of hunting depicted on the frieze, but it indicated
this monument, the site of the Macedonian Triparadeisos, thus of the royal hunting in Asia. And you can see here, after some pictures, after the restoration of the monument in 1931, it was, they tried to find das Grabmal without result. You can see the pyramids, and here you can see this extraordinary reconstruction of the frieze with sense of hunting without human figures, with hunting made by Michalis Lefantsis. There are the historical events who took place in Syria after 145, 144, which illuminate the problem of the chronology and the problem of the reasons why they placed this monument there in near Ain es Zerka, the sources of Orontes Triparadeisos. It seems to me that they attest the presence of Arabs, though they do not call their chief as king. It seems to me that the Arab Sheikh Zabdiel Diocles Iamblichus, it is now with 3 names, of the written sources for the years 145, 144, was the first Ka. This means, as all scholars of the Phoenician and the Arabian language knows, king in Phoenician and in Arab. A king, according to an inherent Arabian tradition concerning the rising dynasty of Emesa, just as the Nabateans, Arab kings of Petra, since 120, there is no matter. This is certain. The Nabatean Arabs of Petra were called kings in 120. The Hasne, for example, it is to be dated definitely, in my opinion, to in 96 BC, and not, of course, in the age of Augustus. And yet, something should succeed it earlier, if in 67 the Arabs crowned the last Seleucid king. Thus, although the dynasty of Emesa is only after 64 in Homs, through the royal necropolis and the second funerary monument in the form of a similar pyramid. This is the second similar monument in the form of a similar pyramid erected for the last Arab clientel king of the Romans in Syria, who was in fact deposed by the Emperor Vespasian in 70 AD. There are plenty of sources locating the Arabs in the Bekaa in 145 and 217. This means, finally, that there was a gap of only 100 years to be covered in order to justify the idea of an intentional presence of the Arabs in the northern Bekaa Valley already since the time of Alexander, because of the memorial place of Triparadeisos, of the Macedonians. The tomb of Zabdiel must be laid beneath the crepice, as in the funerary monument of Suma el-Hrub. I repeat, here you can see other comparanda of this mausoleum, the mausoleum of Tuga, to be dated in Tunisia and after 138, podium, socle, pseudo dipter, edicula, and
crowned by a pyramid, 4 architectural elements, all the series of this characteristical type of funerary monuments, Siga, Hrub, Sabrata, Tuga, and Jerusalem, of course, about 100 probably, in the valley of Sidron. The mausoleum of Hrub here is in Kirta, in Tunisia, in Constantine, and it might be dated after 118, and belonging probably to Micipsa, the child of Massinissa. There is a passage of Sallustius in the Bello Jugurthino, in which he explains the problems of the royal dynasty of Numidia. But I would like to show you that, as in this case, in the mausoleum of Hrub, the tomb of Zabdiel must be laid beneath the crepice. A more eloquent comparandum is the mausoleum of the Flavi of Kilium at Kasrin in Tunisia. Here you have once more a comparative view, because between Duga, Hrub, and Hrub, the reconstruction and what one can see today. This is another very important mausoleum of the same time, but it is in ruins, Kalat Fakra in Lebanon, but this is Roman. This was a temple dedicated to the Emperor Claudius in 43, whereas here we have late Hellenistic mausolea to be dated after 140. So it is about a new architectural typology which linked the Arab Hellenism in Syria, to the Arab Punic Hellenism in Numidia. Numidia, of course, is more in the west of Africa Proconsularis. It produced the 7 pyramids of the Maccabees at Modein, erected in Judea by Simon Maccabeus in 143, according to the narration of Josephus. But the center of cultural radiation was common for Syria and for Numidia. For both the geographical areas, it was without any reasonable doubt Alexandria and her royal necropolis, including pyramids et mausolea, according to Lucan, Pharsalia. Triparadeisos Abai. The next point, I'm going to the center, to the nucleus of my presentation. Okay, Triparadeisos. What was the name of the site of Triparadeisos? The Greek name, I mean, of the locality. It was Abai, and it was the cradle of the Macedonians in Syria and today in Lebanon. A series of inscriptions dating to the time between 176 and 252 between Commodus and Trebonianus Gallus and deriving by the limes of Pannonia and Dacia mention the dedications made by the soldiers of the prima cohors Aurelia Antoniniana Miliaria Emesenorum Sagittaria Equitata Civium Romanorum to their deity Azizus.
So we have the soldiers from Emesa during the late imperial times, after Commodus and until Trebonianus Gallus, who are in service in Pannonia, in Hungary, and Dacia, in Romania, and they made some kind of dedications to their deity Azizus. And in these dedications, they identified the Azizus with Apollo Pythios. Whether this Apollo is the god of Delphi or not emerges by a series of coins bearing the name of the god of Emesa, Azizus, on the obverse, and the name of Apollo, Arneus, on the reverse. This is the epiclesis of Apollo, who was identified with Azizus. A passage of Virgil explains that Arneus is Apollo of Xanthos in Lycia. All you know where Xanthos lies, in Lycia, in Castellorizo. It is astonishing that Arne was the site in Boeotia, in Greece, in central Greece. This is important for the discussion, I think, after this presentation. And here you can see, of course, okay, just a moment, please. Arne was the site in Boeotia where, according to Thucydides, the Boeotians would be settled after they were driven out by their original place of Arne in Thessalia. These are, you know, these tales of the ancient Greeks about their earliest past, preserved mainly in Herodotus and in Thucydides. The site of Arne is to be located not so far away from Cheroneia. Here you cannot see exactly Cheroneia. Here is the upper part of the valley of Kifissos, but I think that I must have here. Cheroneia is here, you see. Unfortunately, without the relief of the mountains, here is the valley of the Kifissos. And Cheroneia, you remember, do you remember Cheroneia, of course, the Battle of Cheroneia at Cheroneia in 338 BC. The site, okay. In order to further understand the religious identity of Triparadeisos for both the Macedonians and the Arabs of Emesa, we have a famous inscription found in 1965 at Xanthos in Lycia, which testifies three things. First, the syngeneia between Xanthos in Lycia and Kytinion in the Doris. Kytinion in the Doris is this small city, Kytinion, in the cradle of the historical Doris, the cradle of the Dorians in the central Greece. Here is Kytinion, and the other
major places were Ερηνεός, Πίνδος, Βόιον. Βόιον is Γραβιά, noun to sun, and Kitinion is Bralos. Okay. The second point, the Syngeneia, it explains the Syngeneia on the grounds that they were both Dorians. Dorians, the inhabitants of Xanthos in Lycia, and Dorians, the inhabitants of Kitinion in Doris. When in 205 BC. Third point, the Syngeneia results to the consanguinity of the Dorians in central Greece with King Ptolemeus and King Antiochus still at the end of the 3rd century BC, because they both descended from the royal Macedonian house of the Argeadae, whose mythical ancestor was Heracles. This is certain. There cannot be any kind of reasonable doubt. And this is the point. Έδοξε της ετωλής, πρεσβείας δόμεν, να δώσουν, τις δωριέης, ποτί, στη δωρική διάλογη λεκτοπρός, τας πόλεις τας συγγενείς και τους βασιλείς, τους από Ηρακλέως, Πτολεμαίων και Αντίοχων. As if to say that the dynasty of the Seleucids in Syria and the dynasty of the Ptolemies in Egypt acknowledged in 205 as their common cradle the land of Doris, Kitinion, and Xanthos in Lycia. Is there, okay, thus why, thus Heracles linked Apollo Arneus Azizus of Emesa with the region of Doris in central Greece. And the final question, and I'm going to finish, I think, because I am out of time. Is there in northern Lebanon an oracle of Apollo Pythios Arneus Azizus somewhere at Triparadeisos Hermel near Emesa, anyway within the Lebanese sovereignty, justifying the choice for the council in 321 by putting forward intentions of Alexander? This is the archaeological problem to be solved in accordance with the evidence deriving from the funerary monument of 130 BC at Mount Hermel. Where did the Macedonian connection with Doris and Triparadeisos lie? The last question. I have only one page. Please, your patience. As far as the historical consequences need to be considered, the choice for the meeting was dictated because the area was thought to be the very cradle of the Macedonians in the New Macedonia, a concept forged by Alexander himself. Triparadeisos, the three royal parks of the Achaemenids of Persia, was to be imperatively located at the site which is called Abai in Diodorus during the events of 147. What is this Abai? You can see here the maps. Here you can see Abai. Here is Heronia, Αμφίκλια και τα λοιπά. Εδώ είναι οι περιοχές των Δωριαίων. Εντάξει. Εδώ οι παραποτάμοι και περνάμε στους Άβες. Δυτικότερα αυτά είναι στην Αταλάντη.
Λοιπόν, τι είναι τώρα εκεί στις Άβες, είναι το θέμα. Και γιατί μας λες ότι ο Τριπαράδεισος στο Λίβανο βρισκόταν σε μια θέση που την ονόμασε Άβες ο Αλέξανδρος. It is necessary to trace a line of communication from Chalkis at Beka Valley as far as Arethusa, the legendary spring of Chalkis, passing exactly through the desert of Camus El Hermel. And if you trace, here you can see Άβαι once more. Sorry, here, Καλαπόδι. Okay, the site is modern Καλαπόδι. Νομός Θεότιδος. There is the road from κάτω τη Θωρέα, through Καλαπόδι του Αταλάντη, and Τραγάνα. So, if you trace, here is of course Marmarun, and here is Chalkis at Lebanon. Here is Abai, and here is Arethusa. All of you know the history and the tales, the mythical tales of the Euboeans, okay? The famous spring of Chalkis was Arethusa, and the road led from the Dorians in here to Chalkis, of course, through Abai, you can see. I'm sorry, here is the valley of Kephissus, and the road from the Dorians, from Kitinion, through Abai, leads to Chalkis. Chalkis is here, of course. So, the line is suggested. It is the line of the colonization of the Macedonians in Syria, in the Beka Valley, as it is preserved in the toponomastic. The line is suggested by the common past of the inhabitants of Euboea and Chalkis, who are called in Homer Avantes. Their name is due to a mythical Avas, a reminder of the great sanctuary of Apollo at Abai in central Greece, and denotes the geographical origin of the cradle of the Macedonian colonization in Syria, going back to the oracle of Apollo at Abai in central Greece, which is under excavation by the German Archaeological Institute at Athens since 1983, and we are expecting the publication of this very, very important and masterly scientific excavation. Please, the publication. Here you can see, I think I lost. It was here. Here is Kalapodi, and the sequel of the temples in Abai, in the oracle of Apollo. Now, sometimes considered to be even more ancient than its respective at Delphi, the oracle of Apollo at Abai in historical Phokis was in reality the bone of contention between the inhabitants of Phokis, Beotia, Doris, Thessaly in the north, and Athens itself in the south, crowned by the mountains recounting the glory of the Dorians. Maurice Sartre told me, do you believe really that there existed a Dorian invasion? My answer is, this is a problem of prehistory, not of history. For me, it is important what the people believed. The people in Hellenistic times, for example,
And you have there all the sequel of the temples to explain this problem. Abai yielded an exceptional sequel of temples between the 14th century and the 4th century BC, testifying religious continuity, which was not always due to the guidance of Phokis, appearing in fact from the 8th century BC on. The crucial episode contemporary to the decision taken by whom to not further reconstruct the temples up to the time of the Emperor Hadrian, as expressly said by Pausanians, in reminiscence of the flames of the Persians of Xerxes over the sanctuary, is the arrival of Philip II in Phokis in 346 during the Sacred War. Finally, he forwarded his legendary descent in 339 when he occupied the Athenian fortress at Elatia. Η Ελάτια είναι λίγο πιο δίπλα εκεί από τις Αβές. Demosthenes describes in the Parapresvias περί Στεφάνου speech the imminent end of the Greek liberty. The involvement of Philip II in Abai proves that the oral traditions about the Syngeneia between the Dorians of Doris, the Dorians of Sparta, and the Macedonians, known by Herodotus and Thucydides, were not only thought to be true by the Macedonians, but they do constitute a fragment of objective history. What in the narration of Herodotus appears to be the most ancient cradle of the Macedonians in the central Greece before moving to Pindos, offered the ideology which sanctioned the rule of Philip II over the Greeks of the Polish state. It mainly legitimated here the war of revenge put forward by his son, Alexander the Great, against the impious Persians. This is the reason why Triparadeisos does not lie in northern Syria, but in northern Lebanon at Marmaron, and this is the reason why Triparadeisos must have led in Άβαι in Lebanon. I have something more to say. I do not know how many time do I have. Γιώργο, πόση ώρα έχω στη διάθεσή μου, τέλειωσα. Πες όσο χρειάζεται και μετά την περίληψη. 5 λεπτά και μετά την περίληψη. 5 λεπτά ακόμα για να σας πω 2 λόγια λιγάκι για το μεγάλο πρόβλημα της late Roman, the Roman and late Roman connection. How important for Rome and the late Roman world this kind of ideology turned out to be is understood by the application of the Alexandrian ideology by the 2 emperors coming from Emesa to Rome, Helagabal in 218 AD and Alexander Severus in 222 AD. Descendants from the Arab dynasty of Emesa were 2 sisters, Iulia Domna and Iulia Messa. Iulia Domna succeeded in getting married to the Emperor Septimius Severus. Iulia Soemias, daughter of Iulia Messa, put Heliogabal on the throne of the Roman Empire. Avita Mamea, the other daughter, put her son Alexander Severus. The Romans did not have any doubt that the cult of Helagabal was to be reinterpreted as the Roman deity of Sol. Since the dynasty of the Arab Emeseni yielded these 2 emperors. If Alexander Severus struggled against the Parthians in Persia as new Alexander, Helagabal intended on his own to substitute the cult of Jupiter Optimus Maximus Capitolinus by Sol Invictus of Emesa. Sol of Emesa
becoming invictus in Rome. As he transported the sacred Betylum, represented Elagabal, from his sanctuaries of Emesa to the Palatine. There he erected the so-called Heliogabalium next to the Domus Augustana, the imperial palace of the Flavi, of Vespasian. It was for Heliogabalus a conscious counter-reaction against Jupiter Optimus Maximus Capitolinus and the Roman colonization of the Bekaa Valley at Heliopolis Baalbek. After the death of Heliogabal, it is thought that Sol Invictus was reinstated by Aurelianus, the Emperor Aurelian, in 274 AD as Dominus et Deus Imperii Romani, in terms of reappropriation by the Imperium Romanum of this very, very difficult to catch cult. Despite the stance of Henri Zerig denying the identification of Elagabal with Sol, Aimé, especially in his connection with Emesa, Aimé, Aurelianus received divine help before the final battle with Zenobia, and he did not forget to go to the temple of Elagabal at Emesa to express his gratitude. Et illic quaret illic templa fundavit, donaris ingentibus positis, et Rome soli templum posuit maiore honorificentia consecratum. Once guiding Aurelianus in 274 to defeat Zenobia of Palmyra, Sol Invictus will be put at the center of the religious policy of Constantine the Great, celebrated in Constantinople as Apollo, as Sol Invictus and Apollo, even. Whether this Apollo was the deity of Emesa or any other general Apollo is not easy to demonstrate yet. The connection of Constantine with Sol is attested in the epigram placed in his column at the center of Forum Constantini in Constantinople, Chamberlitas. We have, fortunately, the epigram in Greek, and I think I can conclude by saying that it should be Sol Elagabal of Emesa. Okay, it is not out of the question to state that the destiny of monotheistic Christianity was prepared and concealed by the monotheismus of Sol Invictus of Emesa. As far as the Macedonians of Alexander is concerned, they must have transferred the oracle of Apollo of Abai at Triparadeisos according to what Alexander the Great had planned to implement in the Bekaa Valley by following the steps of his father between Elateia and Heroneia in 339-338 BC towards the Greeks. It is a real fortune, I think, and the conclusion. How do we explain this gap of 100 years between Alexander and the Arab princes? The transmission of the Macedonian royalty to the Arabs, even if skepticism arises from such a hypothesis, will constitute the focus of the archaeological debate in the following years. I mean that the sarcophagus of Alexander
made in effect for the king of Sidon Abdalonimus, depicts a royal hunting at Triparadeisos, because as Curtius Rufus ascertains, Alexander the Great added the Bekaa Valley of the Arab tribes to the possessions of Abdalonimus, who would be then the ancestor of Zabdiel Diocles of 150, as linguistics declares Abd Allah Nim and Z Abd Allah. Nom de Dieu, je ne sais pas. Dieu est avec nous, je ne sais pas. Δεν ξέρω τι να σας πω. Τα γνωρίζουν καλύτερα αυτά τα πράγματα οι φοινικολόγοι και οι αραβολόγοι και θα τα καλούν να πάρουν θέση πάνω στο πρόβλημα αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει Abd Allah Nim και Z Abd Allah. The historicity of the hunting on the frieze of the sarcophagus of Alexander, hunting which would be to place at Triparadeisos, appears as more certain in the light of two passages from Quintus Rufus, pointing out what happened after the battle at Issus in 333. Parmenion was appointed general in the Syria Bekaa. All people forget that. Where the preda was to be transported from Damascus. The Supelex Regia was assigned to Abdalonimus, and under the jurisdiction of Abdalonimus was to be put, in Latin, a regio urbi apposita. In my opinion, Syria Bekaa Valley with the royal Triparadeisos. Abdalonimus, I know that probably there is a non-liquid, but I have to state as an hypothesis this as well. Abdalonimus must have been the first Arab king in Phoenicia, which indicates a pro-Arabian policy of Alexander. The memory of Alexander was still alive at the time of Constantius II, who undertook his expedition against the Sasanian Persians in the garments of new Achilles. Time has not yet come in 350 AD to transform the Roman Imperium into a Christian Roman Empire. I thank you very, very, very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Εμείς θα μπορούσες να κάνεις μια σύνοψη πολύ σύντομη στα ελληνικά, όπως υποσχεθήκαμε στο κοινό. Υποσχεθήκαμε το εξής στο κοινό και τώρα το θέμα είναι πώς να ξεχωρίσουμε όλα αυτά τα επίπεδα της ανάγνωσης. Να ξεκινήσουμε από ένα πρόβλημα, το τοπογραφικό πρόβλημα. Θεόδωρε, μήπως να το έβαζες το θέμα στο ζήτημα της ονοματοδοσίας αυτής της περιοχής γενικά. Η ονοματοδοσία της περιοχής, κοίταξε να δεις, αυτής της περιοχής το γνωρίζουμε ότι όλη η περιοχή του Ορόντι ποταμού γνώρισε μακεδονικό απικισμό. Τουλάχιστον από τα τοπονύμια. Εντάξει, είναι γνωστό από τον Έντουαρτ Μάγερ και μετά που τα συνέλεξε όλα, το 1921. Λοιπόν, είναι πολλά τα τοπονύμια. Και αν τα τοπονύμια αυτά από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία, αλλά αυτό που δεν πρόσεξαν είναι ότι τα τοπονύμια φτάνουν μέχρι και την Εύβοια. Και αυτό το οποίο τους διέφυγε όλους είναι αυτή η μεμονωμένη αναφορά στα Σαββάς, στον Διόδωρο για τα γεγονότα του 145 με τον Ζαβδιέλα, στα Αβάς, στα Σαββάς, η οποία βεβαίως παραπέμπει σε συγκεκριμένο πολυσήμαντο χώρο, στο Καλαπόδι. Λοιπόν, προφανώς και υπήρξαν μεμονωμένα σώματα
θα λέγαμε του στρατού του Αλεξάνδρου, που είχαν υπηρετήσει οπωσδήποτε και στον Φίλιππο τον Δεύτερο. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για το στρατό του. Εντάξει. Λοιπόν, οι οποίοι καταστάθηκαν ήδη εξ αρχής. Λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι δεν ήταν τυχαίο ότι πήγαν και έκαναν αυτή την σύναξη, η οποία είναι σύναξη για θα υπογράψαν χαρτιά εκεί πέρα. Δεν είναι, καταλάβατε ότι κάνανε λόγια, είπανε εσύ θα πάρεις εκείνο και εσύ το άλλο. Υπέγραψαν κάποια πράγματα εκεί πέρα. Λοιπόν, στον Τριπαράδεισο έγινε, λέει, Washington τυχαίος εκεί. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν γνωρίζαμε πού ακριβώς είναι ο Τριπαράδεισος. Τώρα, φαίνεται ότι ο Τριπαράδεισος είναι στις πηγές του Ορόντι στον Βόρειο Λίβανο, γιατί εκεί είναι η Άνω Συρία. Δεν είναι λοιπόν στη Συρία, δόξα ο Θεός. Μπορούμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να βρούμε αυτή τη γραμμή που μας ζητούσες προηγουμένως, η Χαλκής επί το Λιβάνο, δεν θυμάμαι πώς είναι. Συνεχίζεται ο δρόμος μέχρι τα Αβάς και ακόμη περισσότερο μέχρι την Αρέθουσα. Οι Ευωείς στον Όμηρο είναι άβαντες. Ο ιδρυτής του μαντίου των Αβών, του Απόλλως στο Καλαπόδι, είναι ο Άβας. Ποιος το είπε ότι το ιερό αυτό είναι ιερό των Φωκαίων? Μόνον από τον 8ο αιώνα είναι των Φωκαίων, γιατί οι Φωκείς δεν ελέγχουν την περιοχή πριν τον 8ο αιώνα. Δηλαδή ποια περιοχή? Μην πω τώρα στην τοπογραφία εκεί της περιοχής. Εντάξει. Φωκίδα είναι και η από εδώ πλευρά, καταλάβατε, που είναι η Δελφή στις υπόρειες του Παρνασσού, και από εκεί πλευρά του Κηφισού, πάνω στο Καλύδρομο, και συνορεύει με τους επικνημιδίους Λοκρούς. Λοιπόν, αυτό το εξάγουμε οπωσδήποτε από τον Παυσανή. Θα έρθουν λοιπόν να πούνε ότι η Αβές είναι ιερό των Φωκαίων, των Φωκαίων. Δεν είναι, για κάποια περίοδο φυσικά και είναι, αλλά το ιερό αυτό πρωτογενώς ανήκει σε άλλο πολιτισμικό ορίζοντα. Και το είπε ο κύριος, πώς το λένε, Νίμαγερ. Μίλησε για μια ευωική κοινή που τη βλέπει, λέει, αρχαιολογικά από τον 10ο μέχρι τον 8ο. Χαίρομαι πολύ. Πριν τον 10ο τι βλέπεις? Πριν το 10ο τι βλέπεις? Εγώ βλέπω τους Δωρείς, οι οποίοι είχαν τις Δωρίδος, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι εκεί στα βουνά μεταξύ της Σίτης, στα Βαρδούσια, στην Κιώνα από τη μια πλευρά και στο Καλύδρομο από την άλλη. Λοιπόν, αυτή η Κοιτίδα εκεί πέρα, αλίμονο σε όλους, τα λέει ξεκάθαρα και τα διδάσκω σε κάθε εξάμηνο. Έφυγαν, λέει, οι Μακεδόνες και πήγαν στην Πίνδο, οι Δωρείς, με συγχωρείτε, οι Μακεδόνες, και πήγαν στην Πίνδο και εκεί ονομάστηκαν Μακεδόνες γιατί ήταν Δωρείς. Άρα οι Μακεδόνες δεν έχουν μόνο μία Κοιτίδα στην περιπλάνησή τους. Έχουν κι άλλη Κοιτίδα οι Μακεδόνες στην περιπλάνησή τους, την Δωρίδα, η οποία μάλιστα στο Θουκυδίδη είναι η Κοιτίδα των Σπαρτιατών. Αυτά τα τρία έθνη είναι συγγενικά έθνη. Οι Δωρείς, οι Σπαρτιάτες και οι Μακεδόνες έχουν Κοιτίδα εκεί. Λοιπόν, τώρα τι σημαίνει? Εσείς λέτε αυτά να μην τα γνώριζε ο Φίλιππος ο Δεύτερος? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όταν κατέβηκε το 339 στην Ελάτια, ότι η Κοιτίδα της φυλής του ήταν μαζί με τους Δωρείς. Εσείς λέτε να μην τα γνώριζε αυτά ο Αλέξανδρος? Δεν τα είχε πει ο Φίλιππος τον Αλέξανδρο αυτά? Μα πώς μας προέκυψανε, Αβέ, στο Λίβανο? Και έρχομαι, ας βγούνε να μου πούν ότι δεν είναι εκεί. Τους λέω ότι η θέση του βασιλικού Τριπαράδεισου των Περσών, τον οποίο
οπωσδήποτε ο Αλέξανδρος κατέλαβε και τον παρέδωσε στον Αβδαλώνυμο, το βασιλέα της Ιδώνας, μαζί με την κύλη Συρία. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ απλά, παιδιά, ότι έγινε επί τούτου η συνέλευση του Μακεδονικού στρατού εκεί και πήραν τις αποφάσεις, γιατί μετέφεραν την κοιτίδα τους, την κοιτίδα των Μακεδόνων μαζί με τους Έλληνες της Νότιας Ελλάδας. Λοιπόν, είναι προφανές τι κάνανε εκεί πέρα και είναι βεβαίως όλος ο ορόντις. Λοιπόν, τώρα που φτάνουμε, θα έρθουν αμέσως να μου πούνε πολύ ωραία τα λέει η φαντασία σας, κύριε. Εδώ σας εξηγώ ότι υπάρχουν μνημεία. Υπάρχει αυτή η μεγάλη πυραμίδα, την οποία εγώ επισκέφθηκα μαζί με τον Μιχάλη το Λεφατζή, το φίλο μου, το 2018, χάρη στο τμήμα αρχαιοτήτων του Λιβάλου, μας πήγανε μέχρι 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία. Ούτε οι ίδιοι γνώριζαν το μέρος καλά, ούτε οι ίδιοι. Εγώ, όπως το γνώριζα το μέρος, βεβαίως γνώριζα την πυραμίδα από τον Μίχαηλ Ρωστόφτσεφ, ο οποίος έχει ένα δελτίο μέσα στο βιβλίο του. Εντάξει. Και το πρόβλημα μας ήταν η χρονολόγηση της πυραμίδας αυτής. Και σε ποιον ανήκει αυτό το μνημείο, το επιτύμβιο, και γιατί τοποθετήθηκε εκεί. Γιατί τοποθετήθηκε το μνημείο αυτό εκεί, εν πάση περιπτώσει. Γιατί επέλεξαν αυτόν τον τόπο μες στην απόλυτη μοναξιά εκεί μέσα. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, προκαλώ οποιονδήποτε να έρθει να μου πει ότι δεν χρονολογείται στα χρόνια 138-130 και ότι κάνω λάθος. Τα παράλληλα είναι από την Ουμιδία και είναι κι άλλα, γιατί τα υπόλοιπα παράλληλα από τη Συρία είναι των αυτοκρατορικών χρόνων. Των ίδιων χρόνων είναι από την Ουμιδία. Μου πείτε αμέσως, μα είναι δυνατόν να υπάρχει, καταλάβατε, Χελενίσμα Αράμπ και Ελληνίσμα Νουμίδ και να τους ενώνει κάτι? Φυσικά και τους ενώνει η Αλεξάνδρεια, η ακτινοβολία της Αλεξάνδρειας, γιατί τις πυραμίδες είχαν και οι Εβραίοι στο Μοδεΐν, από το 143 μάλιστα. Λοιπόν, προφανώς και τέτοια ήταν τα μνημεία των ύστερων Πτολεμαίων στο βασιλικό πρωταθλείο της Αλεξάνδρειας, γιατί το λέει ο Λουκανός, πυραμίδες και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, που θέλω να καταλήξω, το μνημείο του 138-130 και οπωσδήποτε βασιλικό. Επειδή δεν βρήκανε οι καταπληκτικοί εκείνοι πιονιέροι, οι Γάλλοι, ο Περντριζέ και τα λοιπά, τον τάφο, πιστέψανε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα memorial ή ότι μπορεί να είναι ένα ορόσημο μεταξύ της γης, ξέρω εγώ, της γης της Απάμιας, των Απεϊμεϊνών και της γης της Ηλιοπόλεως. Όχι, κάνουν λάθος, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό το πρότεινα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το έχω καταθέσει και στο τμήμα αρχαιοτήτων του Λιβάνου. Αυτό λέει η λογική, γιατί τα κοιτάξαμε εκεί με τον Μιχάλη τα πράγματα. Ο τάφος, le caveau, the chamber, the funerary chamber, πρέπει να είναι κάτω από τη στάθμη της πρώτης βαθμίδας του κρυπηδώματος. Μέσα στο βράχο. Γιατί αυτό είναι βράχος εκεί πέρα. Θα μου πείτε, θα κάνεις αρκεί αυτό? Όχι. Είναι τα ίδια που λέγανε, καταλάβατε ότι ασχολείται με τον τάφο του Αλεξάνδρου. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Δεν είμαστε κυνηγοί της Σαυρών. Εκείνο το οποίο προσπαθούμε να τοποθετήσουμε στις σωστές του διαστάσεις, τη σημασία αυτής της ανθρώπινης εμπειρίας για 3 και 10 πόσες αιώνες στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεχάστηκε εντελώς. Λοιπόν, εδώ φτάσανε, καταλάβατε, να ανοίγουν συζητήσεις περί της εθνικότητας και εθνότητας των αρχαίων Μακεδών. Καταλάβατε. Και δεν ντρέπονται λιγάκι. Πάνε να ανοίξουν κανένα βιβλίο όλοι αυτοί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν... Να δώσω στο κοινό το ακροατήριο
μήπως μέσω των... Θες να σου πω για τα ρωμαϊκά. Θες να σου πω για τα ρωμαϊκά. Είναι προφανές, αγαπητέ μου Γιώργο, ότι προσέξτε να δείτε, υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο με τον Πομπείο. Ο Πομπείος όταν επεμβαίνει στη Συρία, η Συρία είναι στα κακά της τα χάλια το 67. Δηλαδή καταραίει. Δεν υπάρχει. Είναι η Συρία του Καβάφη το 67. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί παρεμβαίνει, γιατί επεμβαίνουν οι Ρωμαίοι το 67? Για να σώσουν ό,τι μπορούν να περισσώσουν και γιατί φοβούνται κιόλας. Γι' αυτό παρεμβαίνουν. Και στην πραγματικότητα ο Πομπείος παρεμβαίνει υπέρ του ελληνισμού. Είναι η πρώτη μεγάλη παρέμβαση των Ρωμαίων χωρίς να θέτει προϋποθέσεις εκρωμαϊσμού και λατινισμού στη Συρία. Λοιπόν, γιατί από εδώ και πέρα είναι που διαπλάθεται, γίνεται πλέον η οριστική, πώς θα το πούμε αυτό οριστικά πλέον ενσωματώνεται, δεν το οικειοποιούνται απλώς το παρελθόν του Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων. Ενσωματώνεται το παρελθόν αυτό στην αυτοκρατορική ιδεολογία και δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζεται μετά στα χρόνια των Σεβήρων. Και βεβαίως η μετεξέλιξη τελική με τον Κωνσταντίνο εμένα με κάνει να πιστεύω ότι αυτός ο Απόλλων, τον οποίο λέει το περίφημο επίγραμμα που μου είχαν στην τιμή να μελετήσουμε μαζί στο μεταπτυχιακό σεμινάριο της Αρχαίας Ιστορίας εδώ πριν μερικά χρόνια, αυτός ο Απόλλων είναι τούτος ο Απόλλων της Εμέσης. Δηλαδή προφανώς είναι μια λατρεία κορυφή όχι για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για την ιστορία της μετάβασης από τον πολυθεϊσμό στον μονοθεϊσμό. Γιατί είναι μονοθεϊσμός. Εγώ τώρα δεν μπορώ να μπω σε ζητήματα θρησκειολογίας γιατί είναι ανεικονικά και δεν το έδειξα πάνω στα ανάγλυφα, στη ζωφόρο αυτή εκεί, γιατί δεν υπάρχουν ανθρώπινες μορφές. Και θα θέλω να σου πει, μα τι λες, και γιατί ανεικονικά και ανεικονική ήταν και εκείνη και οι άλλοι και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι με τέτοιες συζητήσεις, Γιώργο. Και το μιλάω σε όλους σας. Από εδώ και πέρα θέλουμε συγκεκριμένα τεκμήρια αρχαιολογικά, σαν αυτά που εδώ πέρα οι Γερμανοί μας έδωσαν, είναι του Φέλση ανασκαφή. Από το 1983, μεγάλη ανασκαφή ενός σεμνού ανθρώπου και περιμένουμε τη δημοσίευση. Σπουδαία ανασκαφή. Από τον 14ο μέχρι τον 4ο και αναρωτιούνται γιατί τον 4ο ο Γρηγορόπουλος το πιάσε το νόημα πολύ καλά. Εντάξει. Ότι διάβασε τον Παυσανία, ότι ο Αδριανός βεβαίως είναι που επεμβαίνει γιατί αναβιώνει τους Περσικούς πολέμους και τον πόλεμο του Αλέξανδρου, τον εκδικητικό πόλεμο του Αλεξάνδρου κατά των Περσών. Άρα τούτα όλα έγιναν εδώ, στα Σαββάς. Βεβαίως ένα μέρος έγινε και εδώ, όπως έγινε και στους Δελφούς. Λοιπόν, αυτής της ιδεολογίας, γιατί σταματάν τον 4ο, ποιος πήρε την απόφαση να μην ανοικοδομηθεί, είναι δυο ναοί εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει, ο αρχαϊκός και τα λοιπά, να μην ανοικοδομηθεί. Δεν θα σας το πω εγώ, αγαπητοί ανασκαφείς. Θέλω να ακούσω τι θα πείτε εσείς, αφού εγώ πρώτα μίλησα εδώ. Και ελπίζω να ακούσατε τι είπα. Περιμένω να ακούσω μέσα σε έναν επιστημονικό διάλογο και τη δική σας άποψη. Γιατί δεν ανοικοδομήθηκαν οι ναοί τον 4ο αιώνα. Δηλαδή πώς αισθάνθηκε ο Φίλιππος ο δεύτερος. Και επανέρχομαι στους αυτά. Δεν είναι τυχαία πράγματα. Από εδώ και πέρα θέλουμε συγκεκριμένα τεκμήρια. Δεν μπορεί να υπάρξει υποκειμενική ιστορία πλέον. Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία του ελλαδικού χώρου ή του κυπριακού χώρου ή δεν ξέρω τι άλλο. Ο χώρος της Μέσης Ανατολής πρέπει να μας δώσει κάποια δείγματα. Και το πρώτο δείγμα νομίζω είναι αυτό το επιτύμβιο μνημείο το 138-130. Θυμάμαι τον Μιχάλη το Λεφατζή μαζί να κοιτάζουμε τις βαθμίδες και να μου υποδεικνύει, κοίταξε να δεις, αυτή η πέτρα
είναι ΑΠΚΥ. Αυτός εδώ είναι ασβεστόλιτος, είναι και βράχος. Και να σκεφτόμαστε ώρες πολλές πάνω στην έρημο εκεί πέρα και δίπλα στο ποτάμι, ακριβώς, τι θα μπορούσε να είναι. Κάπου θα είναι ένα μαντίο του Απόλλωνα εκεί, των Μακεδόνων. Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις. Εντάξει, πάντως, για να κλείσω αυτά τα οποία ήθελα να πω, υπάρχει ένα αρχαιολογικό πρόβλημα και υπάρχει και ένα ιστορικό πρόβλημα. Ο κύριος Δελγιαννάκης είναι πολύ καλός ιστορικός, εξαιρετικός ιστορικός. Δυστυχώς τα αρχαιολογικά προβλήματα έχουν ανάγκη από άλλου είδους πρακτικές. Είναι τεχνικά ζητήματα. Λοιπόν, τα αρχαιολογικά προβλήματα έχουν να κάνουν με τεχνικά ζητήματα. Εάν δεν χρονολογήσεις και δεν ταυτίσεις, δεν είσαι αρχαιολόγος. Η ιστορία είναι άλλο πράγμα. Αλλά πώς θα συλλάβεις αυτά τα μεγάλα νοήματα, τα οποία ορισμένοι ονομάζουν παραχάραξη της ιστορίας από τους αρχαίους, constructions ή constructs, τον κακό του στον καιρό. Να έχεις τέτοια arrogance να θεωρείς, να θεωρείς κάτι πάρα πολύ απλό, ότι αυτοί λέγανε ψέματα και εσύ θα θέσεις να γνωρίζεις το παρελθόν τους καλύτερα από αυτούς. Λοιπόν, αυτού του είδους οι συζητήσεις ωφελούν. Ωφελούν, ξέρετε γιατί, ωφελούν και σε μένα. Για να δω που κάνω λάθος. Γιατί θα μου το υποδείξετε και θα το σκεφτώ. Ωραία. Επειδή βλέπω ότι κάποιοι από το ακροατήριο αποχωρούν, να τους δώσουμε το λόγο αν υπάρχει κάποια ερώτηση από την πλευρά τους. Μπορείτε να ζητήσετε το λόγο πατώντας πάνω στο ανθρωπάκι που έχει σηκωμένο το χέρι και μετά εγώ θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Ή μπορείτε να γράψετε το ερώτημά σας στο chat και εγώ θα το μεταφέρω στον κύριο Μαυρογιάννη. Απλώς να πω μέχρι να υποβληθεί η πρώτη ερώτηση ότι οι Άβαι αφιερώνουν, αν θυμάμαι καλά, και έναν Ανδριάντα στον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Δεν ξέρω αν το γνώριζες αυτό. Και αν... Πού? Εκεί από την περιοχή του Ιερού προέρχεται ένα... Εδώ. Ναι. Είναι του... Υπάρχει μια επιγραφή για τον Σεπτήμιο Σεβίρο. Υπάρχει για τον Κωνσταντίνο, βεβαίως, η οποία έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι για τον Κωνσταντίνο ή για τον Κωνστάντιο, τον δεύτερο? Νομίζω όχι. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είναι ο Κωνσταντίνος. Κοίταξε, εγώ δεν τα έχω κοιτάξει με πολύ προσοχή. Κοίταξα κάποια στιγμή τις επιγραφές, γιατί έχουν δημοσιευθεί ξεχωριστά οι επιγραφές, ευτυχώς. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, μήπως η Κωνσταντίνο Κωνσταντίνος, μάλλον. Ναι. Οπότε, μάλλον θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και η ιστορία, την οποία διηγεί το Ευσέβιο, στην εκκλησιαστική ιστορία για το ιερό της Αφροδίτης στην Άφκα, το οποίο το κλείνει ο Κωνσταντίνος. Στο Λίβανο, ναι, δηλαδή στις πηγές του Νάχρη Ιμπραήμ, του Αδόνιδος ποταμού. Εκεί. Το ιερό εκεί είναι της Αφροδίτης. Αυτές είναι επεμβάσεις του Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι παρεξηγημένος βεβαίως. Είναι από τους περισσότερο παρεξηγημένους. Εντάξει, δεν είναι... Και από τους περισσότερο μελετημένους. Αποκλείεται να είναι και εντελώς παρεξηγημένος. Υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο.